So in zygotine, what happens? In zygotine, something happens. What is that something which will happen? The two thin threads which were formed will try to come close to each other. Okay, this we call it as the pairing of the homologous chromosome. So that is what we call it as the paternal and the maternal chromosomes are coming together. Okay, so they will pair with each other. While they are pairing, what is that you will notice? Like, so let us say that this is one chromosome. This is another chromosome. As in, let us say that this is the so it is like this. So here, whatever this junction is called as the synaptonemal complex. While it is pairing, it will be pairing in such a way that it will form something called as a synaptonemal complex. So let me just show you the picture. Okay, while synaptonemal complex is formed, others you are able to see the thing. Are you able to see the screen? So Swatika, you have to like check it. Others are able to see it. You just see, this is the structure how you see here. Okay, wait, synaptonemal complex, let me show you. So you see here, this is what is the pair. This is how a synaptonemal complex is formed. Mm. So here, these two things are sticking together. That is what we call it as the synaptonemal complex. It's not spindle fibers which will join them. It is because of a protein which is called as cohesin. A protein called as cohesin will hold the sister chromatids together and the synaptonemal complex together. It is because of the proteins that it will be joined together. Okay, so that is what we call it as a synaptonemal complex. You see here, you have different stages here put together. So you see zygotine, what is happening?
Okay, here this is like kind of a different advanced diagram. You don't have to know this thing. So you see here, this is one chromosome, this is another chromosome. So let us say that this is one chromosome, this is another chromosome. What is that you are able to see here is like it is able to form some kind of bridge-like structure. The bridge-like structure which you are seeing here is the cohesin molecule. The cohesin molecule is helping to bind them together. It can happen either way. The binding can happen anyway. Throughout the thing also it can happen. Okay. So here also what will happen? This cohesion will happen. The cohesion will be happening this way. You don't have to look into the diagrams. These are all advanced things where people studying molecular biology are there. I just want you to show you the diagram. That's it. Okay. So you see here, you are able to see the synaptonemal complex is here. In this particular case, you see synaptonemal complex is forming here. So it started to form, which means it is trying to bind these two things. Okay. This pairing, we call it as synapsis. The formation of the synaptonemal complex is called as synapsis. Synapsis will happen. Okay, are we able to understand? So along with yesterday's notes, you please just add this one point alone. Synapsis is the formation of synaptonemal complex. Pairing of chromosomes. Synaptonemal complex is not a substance. Actually, this chromosome, in between there are that cohesin molecules and the next part of the chromosome. All these three things together, we call it as the synaptonemal complex. Okay, chromosomes along with the protein in between. Which protein? Cohesin. And finally, you have this other chromosome. First slide, yeah. Second slide. So now let us move on to the third slide. And then like the next one that you have to know is fascitin. So fascitin is the most important phase. This is the phase of the crossover. Yeah, synapses will begin in zygotine, even it will get over in zygotine. Synapsis fully happens in zygotine. Okay, fascitin is the stage when what will happen? Let us say that this is the paternal chromosome. And let us say that this is the maternal chromosome.
So what will happen is, this is called as a crossing over. The paternal chromosome and maternal chromosome will be responsible for, they will cross over with each other. Okay, and this point of place where you are getting it joined, that point is called as chiasma. Okay, chiasmata is singular, chiasma is plural. Okay, so you have this thing, what is happening in fascitin, the important step will happen. What is that important step which is happening? The first point is the non-sister chromatids of the homologous chromosome cross over with one another. This is a very important stage, because this is where the mixing up of paternal DNA and maternal DNA is happening. If it is happening in a male body, in the male body, his father's chromosome and mother's chromosomes are mixing up. So imagine a situation where you were born. Okay, your father is going to give a sperm cell. How will that happen? Your grandfather's chromosome and your grandmother's chromosome are mixing up. Okay, or imagine the case where you are being given birth and your mom is producing a egg cell. In such a case, what will happen? Her father and her mother chromosome are mixing up. In her body, it is pure, without mixing. But when it is coming to the egg cell, before coming to the egg cell, there is like one case where it is mixing up. Okay, both of them are mixing up together. So this is a very important stage, because this crossing over is the one which is bringing variation. Why variation is important? Because that will give you survival advantage. If all the organisms are same, then there is a problem. What is the problem? If suppose some pandemic is striking, everyone will be affected at the same time. Yeah, zygote is diploid, sperm and ova are haploid. Okay, crossing over happens. And the second important point, the enzyme recombinase is responsible for crossing over. Okay. No, actually, we'll talk about these things with exactly in human reproduction. Okay, you need to understand meiosis first. It will not happen in every month. You need to understand the basis of how egg cell is formed. You will study about it in detail in human reproduction. You just understand that every egg cell will have a crossing over. Okay, every egg cell that is formed would have had a crossing over. But when will it happen? It differs from, it differs in humans basically.
Whenever a egg cell is formed, you please understand that crossing over will happen for sure. When the crossing over, because meiosis in human beings, in females, it will take over a period of like almost 40-50 years. Okay, so meiosis is like something as a different cycle. In females, reproductive cycle is like very different in human beings and all your mammals. So they will have a very different cycle, so which you will study it in human reproduction. Okay, the enzyme recombinase is responsible for crossing over. Yeah, human reproduction is the 12th chapter, 12th standard chapter. The mixing up of paternal and maternal DNA is called as crossing over. The location where the crossing over happens is called as chiasma. Chiasmata is singular. Okay, so you have to understand that it will not exactly be like this. So if you want me to draw an exact diagram a little bit close, so you just understand that it will be like this. Okay, this would be a somewhat closer diagram of how it would look like, because these things will be joined together. So this joining is what we call it as synaptonemal complex, and here crossing over is taking place. Okay, this would be like a more exact diagram. Okay, so try to draw it in this way. This way it will be better, because you should know that this is like remaining attached. Which one is remaining attached? Your chromosome is remaining attached. The synaptonemal complex is like still intact. Okay,
Fourth slide. You will understand it if you are going to use different colors. That way it would be better. White color if it is representing paternal, green color will represent maternal. So that way you will understand it. Okay, so with this thing, fascitin is over. The next one is diplotin. What happens in diplotin? I will draw. What is that you are observing? The synaptone-ML complex has dissolved. Okay, you are able to see that the synaptone-ML complex is dissolved. And you are able to see that only at one location what is attached. Your only at chiasma you are able to see the attachment. Okay, so let us write what is happening. So first point, the synaptone-ML complex dissolves except at chiasma. Or except at regions where the crossing over occurs. The X-shaped chiasmata is visible at this stage.
Okay, the homologous chromosomes start to separate from each other. The crossing over would have been completed. Completely, it would have been over by facetin. Okay. So what is now is happening is it is like kind of dissolving. Crossing over is done here in this stage itself. Facetin itself, recombinase would have acted over, crossing over would have happened. What is the meaning of crossing over? This male maternal side would have gone to paternal side would have gone to maternal side. So it would have cut, and what would have happened? What would have this recombinase would have done? This recombinase would have cut the DNA of paternal side, attached it with the maternal side, and it would have cut the DNA from the maternal side, and it would have attached it with the paternal side. So that is what is called as crossing over. The mixing up of paternal and maternal chromosome is like kind of then why haven't we drawn means what is the thing? That is what I have shown it here. This is crossing over. I mean, like it is like kind of like done already. It would have not separated. All these things would have happened, would be happening in this location. We cannot see it in the diagram. You will know it only when they are separating far away from each other. So you will be able to see them that they have separated only after that thing. So here, like what has happened is this green has become a part of this white already. And this white has become the part of the green already here. So that is how it will be stuck together. But you will not be able to see it clearly in this diagram. Okay, the homologous chromosomes start to separate from each other. Okay, so here you have to note in females, humans, okay, this is the stage when meiosis 1 gets arrested. Okay, so this is the thing. This is the stage when they will start to, they will arrest. What is the meaning of it? When a child is born, a girl child, when she is born, at this stage, she will have, ovary will have a fixed number of eggs. Let us say 80,000 eggs are there in the child. A newly born girl child, in each ovary, she might have something like 80,000 to 1 lakh egg cells. All the cells will be there in this meiosis 1 stage. Okay, and different cells will start to mature at different times depending on the menstrual cycle. Okay, what I am trying to tell, ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா பிறக்கும் போதே வந்துட்டு மியாசிஸ் 1 வந்துட்டு அரெஸ்ட் ஆகி நிற்கும். இப்போ ஒரு கேர்ள் சைல்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க உடம்புல வந்துட்டு ஓவரி இருக்கு, ஓவரிக்குள்ளார தான் எக் செல் வில் பி ஃபார்ம். அந்த பர்டிகுலர் எக் செல் வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்லயே ஸ்டாப் ஆயிடும். இட் வில் நாட் மியாசிஸ் நடக்காது ஃபர்தரா. மியாசிஸ் வந்துட்டு லைஃப் லாங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபீமேல் பாடியில. ஒரு எக்கா மெச்சூர் ஆக ஆக ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு மியாசிஸ்ல ஃபர்தரா போயிட்டு இருக்கும். ஆர் வி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு பிறக்கும் போது அரெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜ்லயே அரெஸ்ட் ஆயிடும். விச் மீன்ஸ் கிராசிங் ஓவர் எல்லாமே வந்துட்டு முன்னாடியே நடந்திருக்கும். எங்க
when the child is there in the womb of the mother. ஒரு பெண் குழந்தை இருக்குன்னா அந்த பெண் குழந்தையோட அம்மாவோட வயித்துல இருக்கும்போதே மியாசிஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும். எப்போ முடியும் அப்படின்னு கேட்டா அது முடியறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். Okay, so that we'll study in human reproduction. But in the stage la arrest ஆயிடும்ன்றது மட்டும் you need to know it. So the diplotein stage la தான் வந்துட்டு what will happen is this will get arrested. Are we able to understand? Gets arrested till puberty. Okay. So someone asked me how they are separating. Basically that cohesin was there. முன்னாடி வந்துட்டு cohesin வந்துட்டு ஒட்டிட்டு இருந்தது. அந்த cohesin வந்துட்டு inactive போயிடுது. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா நேச்சுரலாவே they will start to separate. யாரோ உங்களை 2 குரோமோசோமை பிடிச்சி இழுத்து உட்கார வச்சுட்டு இருந்தது வந்துட்டு cohesin ஒன்னா. It was keeping it attached. But the moment that cohesin is going out, what is happening is like that cohesin is lost and then that the chromosome is also getting loose. Are we able to understand? So and the cohesin வந்துட்டு போக and the synaptonemal complex dissolve ஆக what will happen? The homologous chromosomes will start to separate. Okay. The next one is diakinesis. What will happen in diakinesis? The chiasmata separates. The 2 homologous chromosomes. Are separate and are found near to each other. The nuclear membrane disintegrates. The nucleolus disappears. Excuse me. Okay, all these things will happen. So now what you will be able to see, you will be able to see a structure like this. So what are you able to see? You are able to see that the crossing over has happened and then like separation has happened.
Yeah, better is to draw without a nuclear membrane. If you're drawing a cell, you have to draw without a nuclear membrane, or you have to draw a structure like this. So if you're drawing a cell here, you can draw that the nuclear membrane has disintegrated. Disintegrated means like you try to draw it like this. So this is how your disintegration will happen. You please understand this is how the thing is happening in a body. Okay, we don't have control over it and we don't know why it is happening this way. What we are studying is we are studying that this is the way it is happening in our body. That's all. Okay, I cannot be asking why this crossing over should be happening in meiosis 2. ஏன் meiosis 1 நடந்துருது, meiosis 2 நடக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் கேட்க முடியாது. What we are studying is we are studying how it is happening. இப்படி தான் நடக்குது. ஸோ இதை கொஸ்டின் பண்ண முடியாது உங்களால ஏன் இப்படி நடக்குதுன்ட்டு. ஓகே, இது எந்த ஸ்டேஜ்ல எப்படி நடக்குதுன்றது வந்து this is a theoretical knowledge that you need to understand. You cannot question why this is happening this way. நமக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இது நடக்கிறதுனால what is the effect. If crossing over happens, you will be able to do. If you are the person who has created the earth and if you want to do it in some way, you can do it in your way, whatever you want. Okay, so this is like how it is happening and we are studying that process. So will diakinesis occur every month in girls? Yeah, it might happen. So as the egg cell is like maturing, one egg cell, it will happen separately. Okay, so this is what is happening. So ultimately the diakinesis brings the end of, this stage brings the end of prophase 1. Okay. Paternal and maternal chromosomes are there in your body always. Even now you are having paternal and maternal chromosomes. உங்க உடம்புல வந்துட்டு இப்போ ஒவ்வொரு செல்லையுமே வந்துட்டு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு.
எங்க இருந்து உங்களுக்கு அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்திருக்கு? உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு. அதுதான் பெட்டர்னல் அண்ட் மெட்டர்னல் குரோமோசோம்ஸ். ஓகே. தம்பி, பெட்டர்னல் குரோமோசோம் லாங் கிடையாது, மெட்டர்னல் குரோமோசோம் லாங் கிடையாது. ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்னு சொல்றோம். உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் குரோமோசோம் அப்பா கிட்ட இருந்து என்ன சைஸ்ல வந்திருக்கோ, அம்மா கிட்ட இருந்தும் அதே சைஸ்ல இருந்து தான் வந்திருக்கும். ரெண்டும் வந்துட்டு என்னது அப்படின்னு கேட்டா வந்துட்டு தே ஆர் த சேம் வே. ரெண்டு குரோமோசோமும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் வி கால் them as homologous chromosome. கண்டென்ட் மட்டும்தான் வித்தியாசம் அதுல. ஓகே. உங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் பெட்டர்னல் குரோமோசோம்லயும் மெட்டர்னல் குரோமோசோம்லயும் வித்தியாசம் வருது ஒரே ஒரு செட் ஆஃப் குரோமோசோம்க்கு மட்டும்தான். எந்த குரோமோசோம்க்குனா XYக்கு. XYல மட்டும்தான் எக்ஸ் வந்துட்டு லாங்கா இருக்கும், ஒய் வந்துட்டு ஷார்ட்டா இருக்கும். மற்றபடி பாக்கி இருக்க அந்த 22 குரோமோசோம்ஸும் ரெண்டும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்பா கிட்ட இருந்து ஜாஸ்தியா வருது, அம்மா கிட்ட இருந்து கம்மியா வருது கிடையாது. வைசி வர்சாவும் கிடையாது. அம்மா கிட்ட இருந்து ஜாஸ்தி, அப்பா கிட்ட இருந்து கம்மி, அந்த மாதிரியும் கிடையாது. ஓகே. ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்னா ரெண்டும் ஒரே சைஸ், ஒரே மாதிரி இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். எஸ், நம்ம உடம்புல இருக்கிறது வந்துட்டு உங்க தாத்தா பாட்டி கிட்ட இருந்து தான் வருது. ஓகே. Gender determinant chromosome the 23rd pair, correct. So someone wanted me to show the diagram of which one, someone was asking me, wait a minute. Everyone, it's not just because you're a girl, everyone has information for the past. I mean, like, everyone is having information. Yeah, only homologous chromosome will undergo this process. Non-homologous chromosome will not undergo this process. First slide. Okay, first slide. Second slide. Third slide. Fourth slide. Fifth slide. Sixth slide. Okay, with this thing, the pro phase is over. So now let us move on. We'll go on to metaphase 1. So how will metaphase 1 will happen? You see, this is the cell. Okay, so what is happening here is you are able to see that equatorial plane level it is arranged. When it is arranged, எப்படி arrange ஆயிருக்குன்னா, it is arranged as bivalent direct away.
Okay, this is called as a bivalent arrangement. இப்போ நார்மலா மெட்டாஃபேஸ்ல வந்துட்டு எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா 2 குரோமோசோம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த 2 குரோமோசோமும் இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். எதுல? மைட்டோசிஸ்ல. இங்க பாக்குறதுக்கு இது எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு? இந்த ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் வந்துட்டு ஆப்போசிட் சைடு பார்த்து நிக்கும். ஓகே, that is what is the important thing that is different here. So இங்க மெட்டாஃபேஸ் 1ல வந்துட்டு நீங்க பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா you will understand that bivalence வந்துட்டு அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன்ல. ஓகே, இப்போ நார்மலா வந்துட்டு இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ மைட்டோசிஸ் நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மைட்டோசிஸ்க்கும் மியோசிஸ்க்கும் வித்தியாசம் பாருங்க எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்ட்டு. மைட்டோசிஸ்ல எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்னா குரோமோசோம் 1, குரோமோசோம் 2, குரோமோசோம் 3, குரோமோசோம் 4, குரோமோசோம் 5, குரோமோசோம் 6 அப்படியே வந்துட்டு 46 குரோமோசோம்ஸும் இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். இப்போ அதே இது மியோசிஸ்ல எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் பேர், செகண்ட் பேர், தேர்ட் பேர், ஃபோர்த் பேர், ஃபிஃப்த் பேர், அப்படியே வந்துட்டு 23rd பேர், அப்படியே வந்துட்டு இங்கே 23rd பேர். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த அரேஞ்ச்மெண்ட் வில் ஹேப்பன் இன் மியோசிஸ். அதே இது மைட்டோசிஸ்ல வந்துட்டு மியோசிஸ் 1ல மெட்டாஃபேஸ் 1, மைட்டோசிஸ்ல மெட்டாஃபேஸ். This is how it is arranged. Okay, so this is how it is arranged in the equatorial plane. So this is the difference that you have to know. In the kind of arrangement is called as what? Bivalence. Bivalence are arranged when empty in opposite sides. Are we able to understand? So what will happen in metaphase 1? We'll try to write it. So you can write metaphase 1. Bivalent chromosomes arrange themselves in the equatorial plane. Such that the homologous chromosomes are found opposite to each other. Which means facing opposite poles. The spindle fibers attach to the kinetochore of chromosomes So these are the things which will happen. Cherry, there are some questions I will just answer. This will happen to 22 pairs of homologous chromosomes in male and 23 pairs of chromosomes in female. Then what would happen to the 23rd pair of chromosome in male? In the crossing over நடக்கிறது வந்துட்டு 22 chromosomes in male, 22 pairs of chromosomes in male and 23 pairs of chromosomes in female. இல்ல மட்டும்தான் நடக்கும். Crossing over வந்துட்டு எதுல நடக்காது அப்படின்னு கேட்டா XY குரோமோசோம்ல நடக்காது. XXல நடக்கும். ஓகே, XYல நடக்காது.
நடக்காது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா நடக்காது, அவ்வளவுதான். It is done. So only in the 22 chromosomes in males and 23 chromosomes in females it will happen. அந்த ஒரு குரோமோசோம் XY காம்பினேஷன்ல இருக்கிறதுக்கு வந்து நடக்காது, எதுவுமே நடக்காது, கிராசிங் ஓவரே நடக்காது. தட்ஸ் ஆல், எண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன். அடுத்தது வந்துட்டு ஒன் மோர் கொஸ்டின். ஸோ இஃப் கிராசிங் ஓவர் டஸ் நாட் அக்கர், whole maternal will go to one cell and whole paternal will go to other. So make a combination of both in so to make a combination of both in both cells, crossing over cell. I'm not getting it. I don't understand. The first half எனக்கு புரியுது. So if crossing over does not occur, whole maternal, Kavipriya, I'm talking about your question. So if crossing over does not happen, occur, whole maternal will go to one cell and whole paternal will go to another. Correct? Adedhan. Crossing over nadakalana. Okay. So to make a combination of both in both cells, crossing over occurs. ஆமா, ரெண்டு செல்லையுமே வந்துட்டு காம்பினேஷன் நடக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இது நடந்தது அப்படின்னா ரெண்டு செல்லுமே ரெண்டும் போறதுக்கு வந்துட்டு யூ ஹாவ் திஸ் திங். இது இன்னும் முடியல, யூ ஸ்டில் ஹாவ் டைம், ஸோ யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் வேரியேஷன் நடக்காது. ஓகே, இஃப் டு புட் இட் வெரி சிம்பிளி லைக் ரைட் நோ, லைக் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு குரோமோசோம்க்கு உள்ளார போகும், இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெர்ம் செல் உள்ளார போகும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் கொடுத்துருக்க டயக்ராம் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெர்ம் செல்ல இந்த குரோமோசோம் போகும், ஒரு ஸ்பெர்ம் செல்ல இந்த குரோமோசோம் போகும், ஒரு ஸ்பெர்ம் செல்ல இது இப்படி இது போகும், அண்ட் ஒரு ஸ்பெர்ம் செல்ல இப்படி போகும். இது எல்லாமே இப்படி செப்பரேட் ஆகும் கடைசியில. ஆஃப்டர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், இப்ப மேல் ஃபீமேல் பொறுத்த முடிக்கும், இப்ப வந்துட்டு இப்போ XY குரோமோசோம் பொறுத்த முடிக்கும் இந்த 4 பாசிபிலிட்டி இருக்காது. வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்டா, போறது எல்லாமே இது மட்டும் போகும், இது மட்டும் போகும், அதே மாதிரி இது இப்படி இருக்கும், இது இப்படி இருக்கும். கிராசிங் ஓவர் நடக்காது. கிராசிங் ஓவர் நடக்காதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இது ரெண்டும் ஃபுல்லா அப்படியே போயிடும், அவ்வளவுதான். இப்ப நார்மலா மத்த 22 செல்ஸ்லயுமே 4 ஸ்பெர்ம் செல் ஃபார்ம் ஆகுறது இப்படி இந்த காம்பினேஷன்ல ஃபார்ம் ஆகும். இது ஒரு ஸ்பெர்ம் செல், இது ஒரு ஸ்பெர்ம் செல், இது ஒரு ஸ்பெர்ம் செல், இது ஒரு ஸ்பெர்ம் செல் ஃபார்ம் ஆகும். பட் அதே இது வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு XY குரோமோசோம்ல வந்துட்டு கிராஸ் ஓவர் நடக்கல அப்படின்றப்ப வந்துட்டு என்ன போகும்னா, ஒரு ஸ்பெர்ம் செல்ல இது போகும், 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 லைக் திஸ். அதாவது இந்த கிராஸ் ஓவர் நடக்காம ஹோலா அப்படியே போயிடும். இப்ப இது போச்சு அப்படின்னா, இந்த குரோமோசோம் போச்சுன்னா ஒரு பாய் சைல்டு வரும், இது போச்சுன்னா கேர்ள் சைல்டு வரும், இது போச்சுன்னா பாய் சைல்டு வரும், இது போச்சுன்னா கேர்ள் சைல்டு வரும். இந்த குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு நாட் ரிலேட்டட் டு ஜெண்டர். இது எப்படி வேணாலும் போலாம். Okay, so fine children, so with this thing we'll stop today's class. I'll show you all the slides. We can continue from anaphase. Tomorrow I think I should complete meiosis, tomorrow or day after. Tomorrow I'll complete almost 90%. Friday we can go for 10%. Okay. Sir, metaphase happens only in homologous chromosomes in both males and females. No, metaphase will happen for all the chromosomes. Ella chromosome ko nadakum. Pavan, have you posted in NEET question paper? I don't know, I haven't seen it. If you have posted, let me know, I'll go check it. Just tell me if you have posted it. If you have posted it, I'll go and check QDB. Otherwise, I'll not do it. டே பண்ணிருக்கியா பண்ணலையான்னு கேட்டேன்டா. ஓகே ஓகேன்னு சொல்லாதடா. போஸ்ட் பண்ணிருக்கியா பண்ணலையா?
First slide, second slide, third slide. We'll discuss the papers next week fully. Next week fully, I will discuss only papers. We can discuss. Fourth slide, fifth slide, sixth slide, seventh slide, eighth slide, ninth slide. Okay, thank you, children. Eighth one, someone wants it? Yeah, eighth. Seventh one, yeah, seventh one. First and second, one, two, one, two. Thank you.